Good evening, sir. See, last class we introduced how to do splitting the middle term. In that case, I discussed if last value is positive, what we'll do. And today we'll discuss if last value is negative, what we can do. And some more questions. And at the end, some questions will come from different chapters and all. Most probably quadratic, and some ideas I'll tell you at the end. Don't worry. Okay. Not wasting the time, we can directly go to the topic. See, last class, how to do splitting the middle term, I told you. If last value is positive, what will do? Now directly I'm coming to the last value is negative. Simple example, x square, just a continuation only, x square minus 3x minus 18. So last class I told you, if the last value is positive, I mean the constant value is positive, by adding you should get the middle term. Now in this case, last value is negative. Of course, negative means what? By subtracting. By subtracting we should get it. So 18 we can write in many ways. 18 we can write 1 into 18, 2 into 9, 3 into 6, and reverse 6 into 3 like that. So by subtracting we want to get, because the last value is negative, so by subtracting the number we decided 6 and 3. So once you identified the number, I told you the procedure we are calling splitting the middle term. I'm going to split in the middle term. Always write the bigger value first. I told you last class also the same thing. Bigger value write it. So 6x minus 3x. Always bigger minus smaller. Even if you simplify, you will get the same thing only. Because 6x minus 3x will be what? 3x, and already outside one negative sign is there. So what we can say, now open the bracket. X square minus 6x. This negative we have to distribute among these two people. So x square minus 6x plus 3x minus 18 equal to 0. Now we have to do common, we have to take it out. X into x minus 6. Same thing you have to repeat. I told you that one. And what is along with x plus 3 is there, equal to 0. Now the next procedure is x minus 6 is what common in both. Take it out. X minus 6 into x plus 3 equal to 0. If it is an equation, we can make like that. Or just a factorization if you need. Both will be fine. If they are just factorize the following, if they are telling this much things no needed. This much things we can remove. Only factorization. If you want to solve, if they are telling equal to something will be there, then we will proceed it. That's the thing. So no, one is different sign. X minus 6 and x plus 3 will be, this is the factored form. And the solving we can do later, don't worry. No need to write equal to 0. Equal to 0, I think last class also I didn't write it. So just to go through this one, just wait for better understanding. I'm just writing one more question. Just listen. X square minus 5x minus 6. Be careful this question. I'm writing this question in two ways. Plus 6 and minus 6. What will happen? Here, if you want, we can make it. Okay, fine. See the difference between these two questions, because many people are making mistake this type of question. Both are same thing only. Here loss is plus, so by adding you should get the middle term. Here loss is minus, by subtracting you should get the middle term. 6 can be distributed 1 into 6 and 2 into 3. Here also 6 can be distributed 1 into 6, 2 into 3. So many people are making mistake this type of question. They don't care the remaining things and all. Last value is plus. By adding means we have to take this pair. We have to take that pair. But here last value is minus. So you are not allowed to take it, because 2 and 3, if you are subtracting, you will get 1 only. So by subtracting, you should get 5 means it should be 1 and 6. See, same question, a small sign changing only. So in this case, we already decided the number x square minus. I told you already you have to write what? Bigger number first. Plus 2x plus 6. This 5x I split it. So here also bigger number you have to write. Which is the bigger number? Sorry. Bigger number is what? 6. Because here the number why I opted 1 and 6. Because
last value is negative. Last value is negative means by subtracting we should get. Don't forget about that. That idea always. So here 6x minus what? X, 1x. Or if you want, you can write 1x minus 6. Now here as usual, minus I took inside. Here minus I, when we are taking minus 6x plus 1x, minus 6 will come. You know that. Common term, take it out. Here when we are taking the common term, x into x minus 3. Here also x minus 3 will be repeated. I told you that one. So what number is there along with x minus 2? Those who attended last class, you'll have repeatedly, sir is sharing that YouTube link and all. For better understanding, you can repeatedly revise that and all. Now in here also what? Here x minus 6 is common. Same x minus 6 will repeat. Then who is coming along with the x plus 1? That will write you. So now x minus 3 is common, both x minus 3 into x minus 2. But here x minus 6 is common, x minus 6 into x plus 1. This is the thing. So the same number, only a small sign changing, answer is totally different. Here x minus 3 into x minus 2, here x minus 6 into x plus 1. So splitting the middle term meal. So bigger number if it comes, what will do? That is, at that time when I'm doing the problem, especially a lot of problems are in quadratic, especially for the your board exam, 5 mark is coming from the quadratic. There is a interesting question is there. Even I don't know whether you discuss it in school or not. There is already a journey is fixed from Calicut to Dubai or Sharjah, wherever. When a flight, if they want to travel, allotted time is 4 hours. Due to some technical error, the flight actually want to start at 10 o'clock, want to reach here 2 p.m. But unfortunately, due to some technical reason, flight got delayed 30 minutes. So departing time is what, at 10:30. But if they land, they have to land at 2 p.m. So if 4 hours, we already decided the time and 3.5 hours. അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എത്ര എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ CBSE സാമ്പിൾ പേപ്പർ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ വേർഡ് പ്രോബ്ലം എന്തായാലും വരും. ആ ടൈമിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട്. Okay, fine. So anyway, please do these 2 questions. Last minus means by subtracting the middle term. Last positive means by adding the middle term. Don't forget this concept. So please do it. I'll do few more questions. Then slowly, some quadratic equations, some important questions I will tell you. Okay. And afterwards we'll start chapter wise, and that will tell you when it will be. Angelina, can you tell me what was the question last class, what I given? Because question at that time I just created and given. Just tell me. No need to type it, just open your mic and tell. 1 by? 1 by A plus 1 by B minus 1 by X is equal to... Fine. Okay. 1 by A plus B minus X. Last class question, what is the answer the people are asking? I told you. This answer will be plus A and plus B. That you got? Transposed. Your cross multiplication will do. And here x plus A plus B minus X divided by A plus B minus X into X. This is the last class one question I given. X cancelled. So left side will be A plus B by AB. Right side A plus B by, open the bracket, AX plus BX minus X square.
Because last class I explained this question how to do. That's why it will quickly move. This and this cancel directly, no problem. Numerator only one term. Now crossing ax plus bx minus x square equal to. It came up. This will move up equal to ab. So everything you can transpose other side. X square minus ax minus bx plus ab. Take the common term out. So x into x minus a minus b into x minus a equal to 0. X minus a into x minus b equal to 0. This I already told you the answer is what? X equal to a, x equal to b. This is the last class answer. Actually, I just introduced it, but later we'll discuss it. And we'll come like that some questions today also. Those who didn't write last class, please copy this. Detailed explanation will be there, don't worry. This in between I added some questions. Today also we'll add some questions like that. Once it's over, let me know. Okay. I already given us a homework this one. You just check where you made mistake. Okay. So this is the splitting the middle term. Few questions we did. Now more questions I'm adding. Just 4 or 5 questions. Please complete this also. Okay, next question. 2x square 2x square 2x square plus x minus 3. I already told you this all cases. First you have to multiply this number because previous question is just a coefficient is 1. If it is not 1, we have to multiply 6. 6 when we are factorizing 1 into 6, 2 into 3. Last is negative, so we want to get it by subtracting the middle term. So number we decided 3 and 2. So how will proceed it? 2x square plus already there 3x minus 2x minus 3. Because the term we have to split 3x minus 2x, bigger minus smaller one, don't forget about that. Now there is plus only, plus when we are taking inside there won't be any problem. Now common term you take it out. Common term when you're taking, just see. I'll give you 2-3 questions to do by yourself. X is the common thing, so x into 2x plus 3. The same 2x plus 3 you have to repeat, but here there is a problem. Already 2x and 3 we taken. Nothing means I told you. Along with that sign you have to write 1. I told you nothing is there to write because already 2 we took. 2x we took, 3 we took, so nothing is there to write means you just write 1 along with which sign is there. Now what is common in both? 2x plus 3 is common. I took it out, so x minus 1. So last value is negative. By subtracting we should get the middle term. Please have a look. If problem of it is there, let me know.
Okay, anyway, one question I'm putting in front of you. Let me see how many of you are solving it. This is the question. Wait, don't write. $19x will come. Please try this. Please try this one. 6x square plus 19x minus 7. Please try it. 6x square plus 19x minus 7. What I told you already, you have to multiply first and last. 6 and 7, don't care about sign. Last is negative by subtracting only. 42 is the number. But this multiplication you should know 1 into 42, 2 into 21, 3 into 14, 4 into 1 come, 5 into 1 come, 6 into will come, this one. So last is negative. So by subtracting, you should get a number you identify. Now you proceed. Simply don't write it. Understand everything. Anybody have any problem? Let me know. (21x minus 2x). Number we identified. Minus 7. Open the bracket. Take the common term out. Class 7 onwards, you people are learning this common term taking out. There is 3x is common. So 2x plus 7 will be there. The same 2x plus 7 we have to repeat. So 2 we took, nothing means you should write to minus 1. Now take the common 2x plus 7 into 3x minus 1. This will be your factored form. Be careful this type of questions. There is a relationship between zeros and coefficients they will ask in the topic polynomials. Be careful about that. Okay. Those who didn't do, please have a look. Okay. Next one. One more I'm writing here. 5x square minus, wait, 13x. This question try. 5x square minus 13x minus 6. Try. Every question you can't do splitting the middle term. At that time, we'll use quadratic formula. Try. Whether right or wrong doesn't matter, but try.
So I hope you understood the numbers. Yeah, some people are responding. 30, 5 into 6 is 30. Number is 15 and 15x minus 2x. Like that it will come. Be careful when you're writing. Any coefficient is there or not. Open the bracket. Plus 2x minus 6. Many people are responding. So what will be the common? 5x into x minus 3. Here also x minus 3 should be common, means 2 you have to take it out. Because same thing should be repeated, I already told you. So x minus 3 into 5x plus 2 will be the answer. Position doesn't matter. But answer, please make sure x minus 3 and 5x plus 2 is there or not. Many people responded. So I hope you understood how we done it. If last value is plus, what we'll do? Last value is minus, what we'll do? This is the procedure. This is the splitting middle term, what we are doing. Now, I'm just making some advanced question in this one. There's a chance to ask. So be careful about that. So that I'm going to add. Please complete it to those who didn't finish. But don't forget the technique which one I told you. Last is plus, what we'll do. Last is minus, what we'll do. This is don't forget. So next question we people are doing. Please complete this one. Again, factorization, little bit advanced one. ഇതൊക്കെ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടോപ്പിക് ആട്ടോ. 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്, പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അവിടെ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഞാനത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. 11th മാത്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണം, 12th വേണം. അപ്പൊ ഇതറിയാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക്. Equal to 0. Please try. Open the bracket and proceed. You will get it. Just to try. Whether right or wrong doesn't matter. Just try. Question level is increasing. Previously asked in board exam. So just to try. Equal to 0 is there, don't forget. Here you can write the solve. Solve means we have to find. Those who don't know, please see. This can be written as, here the open the bracket, p square x minus q square x minus q square equal to 0. It is an equation. After this, take the common term out. In the first one, you can see p square x is common. So there will be what? X plus 1 will be there. P square x is common, then there will be x plus 1. Every time I used to tell what came here, the same thing you have to repeat. Then who is coming along with x? Because x already wrote minus q square equal to 0. Even if you are opening the same thing, only you'll get it. You can check it. Q square into x q square, this one. Now what is common in both? X plus 1 is common. I took it out. So p square x minus q square equal to 0. This is the splitting the middle term what we have to do. Now what I want to say, two number when you are multiplying equal to 0, either first number should be 0 or second number should be 0. This marakanda. ഏത് രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 0 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആദ്യത്തെ 0 ആവണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ 0 ആവണം. കാരണം എന്താ 0 into any number is what is 0. So don't forget about this. Yes. Now this what we are doing. We people are going to equate to 0. We slowly started our quadratic equation chapter. Name I didn't tell. So okay, wait. See this one you have to equate 0. This also you have to equate 0. So either x plus 1 equal to 0 or p square x minus q square equal to 0.
Now this you have to simplify. Plus 1 when you're transposing minus 1. Here also same thing. P square x equal to what? Q square. Because minus q square I transposed. So x equal to what? Q square over P square. This will be your answer. Already, yes, Alima has responded. So this will be the solution. So like that few questions I'm going to add. So try to understand chances that to ask for 2 mark. So be careful. So please write it. വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്, നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ. നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സേഫ് ആവുള്ളൂ. കൊറോണ ആയിരുന്നു, അതായിരുന്നു, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീസണേ അല്ല. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് നിരന്തരം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാൻ കാരണം, നമ്മുടെ പലർക്കും നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ബ്രെയിൻ ആണ് പല കമ്പനികൾക്കും ആവശ്യമുള്ളത്. ലോകത്തിലെ പല കമ്പനികൾക്കും ഇന്ത്യൻ ബ്രെയിൻ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ ബ്രെയിൻ. നിങ്ങൾ ഏതൊരു കമ്പനി നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ തലപ്പത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അതിന്റെ നഷ്ടം. ശരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ അത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബ്രെയിൻ ശരിക്കും പുറത്തുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഡൗട്ടാണ്. കാരണം പല കാര്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യൻസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഏതൊരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിൽ ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടാവും. കേരളക്കാർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം. പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല ഹയർ ക്വാളിറ്റി. ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗൂഗിളിന്റെ സിഇഒ ഇന്ത്യൻ ആണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സിഇഒ ഇന്ത്യൻ ആണ്. അഡോബിന്റെ സിഇഒ ഇന്ത്യൻ ആണ്. ട്വിറ്ററിന്റെ സിഇഒ ഇന്ത്യൻ ആണ്. മാസ്റ്റർ കാർഡിന്റെ സിഇഒ ഇന്ത്യൻ ആണ്. പെപ്സിന്റെ സിഇഒ ഇന്ത്യൻ ആണ്. IBM, ആൽബർട്ട്സൺ, നെറ്റാപ്പ്, നോക്കിയ, Palo Alto, Arista, like that many companies are there. Then one of the companies, the US battery company, US battery is something. That company is an Indian. Jagdeep Singh. His salary how much you know? 17,000 crore. This is salary. You won't believe it's from India. Jagdeep Singh. US battery startup or something related to that one is the CEO of that. That's why what I'm saying, if you're working, not simply working, not for the exam, work hard. If you're working properly, of course, you will get this. I'm not simply saying this and all. If you're checking the, now you don't need to check, I'm just telling. If you're checking the internet and all, you can see these people, how much, this I'm not telling simply, I already told you. Meet Jagdeep Singh, who wants Elon Musk like salary of rupees 17,500 crore. 17,500 crore, founder of CEO and all. So that's why what I'm saying, നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ആരും വീക്ക് അല്ല. വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളൊക്കെ എത്തും. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തോന്നും നിങ്ങളെ പാരന്റ്സ് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ അതിങ്ങനെ കുറെ പഠിക്കുക. അതല്ല, ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ വരിക ഹയർ സ്റ്റഡീസിൽ പോകുമ്പോഴാണ്. ഒന്ന് സീരിയസ് ആവുക. ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത്രൊന്നും പഠിക്കാനല്ല സത്യത്തിൽ, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. I hope you understood this one. Next question. Anyway, I told you I'm going to make it more complicated. X square minus root 3 plus 1 into x plus root 3 equal to 0. Again, open the bracket. Don't forget outside one minus sign is there and x as well. Try. X square minus root 3 plus 1 into x plus root 3 equal to 0. Open the bracket.
ഫസ്റ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആരും വീക്ക് അല്ല എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നം. കാരണം ഈ സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾസ് ഒന്നും തോൽക്കാതല്ല മുന്നോട്ട് പോയത്, ഒരുപാട് തോറ്റിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ റീസെന്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട്, സക്സസ് ഇൻ ലൈഫ് ക്യാൻ നെവർ ബി ആൻ ആക്സിഡന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. അതായത് റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം സംതിങ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ, then only you can reach your destination. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, കാരണം നിങ്ങൾ 11th നിങ്ങളെ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നിങ്ങൾ കോമേഴ്സ് സ്ട്രീമോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സ്ട്രീമോ, you can't become a doctor. So I'm just telling, not only that profession, every profession is important. Every profession, even I know those who got a full A1 in class 10, they directly took humanities because they have planned LLB 5-year integrated course in Canada. So people are doing like that. So what I want to say, plan. So success in life can never be an accident. It is the result of right decision at the right time. Champions are not the people who never fail, but the people who never quit. That's too important. Champions are not the people who never fail, but the people who never quit. That's very important point ആണ്. ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ബാക്കോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാലോ. ഒരുപാട് പേര് റിസൾട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ ദ ബ്രാക്കറ്റ്, plus root 3, take the common term out, x into x minus root 3, here also x minus root 3, so what is there? Minus 1. So x minus root 3 is common, equal to 0. When we are equating this is 0, x equal to root 3. When we are equating this equal to 0, x equal to 1. So we just equating, I didn't write that step actually because you all are in 10th standard, I know. Maybe some people are expert at this all. Even splitting the middle term, some other way also is there by drawing and all I told you. But I'm not making confusion. That's why only one method you learn. X equal to root 3 and x equal to 1. These are the two solutions what we got. Yeah, factorization is corrected. When you're transposing, be careful all of you. So x equal to root 3 because a minus will make a big difference. That I already showed you one question. That question I removed. Because you know say minus 6 plus 6, what happened? So be careful whenever you are writing numbers and all, be careful. Maths is actually, you know, with a lot of careless mistake if you are making, you can't. ഞാൻ ഇവിടെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞില്ല. മാത്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കറിയാം, 1+1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 ആണ്. പക്ഷെ മാത്സിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ 1+1 1 എന്നാവും, 5+5 എന്താവും? 5 എന്നാവും. മാത്സ് വളരെ കെയർ ആയിട്ടായിരിക്കണം എഴുതിയിരിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഒരു നമ്പർ എടുത്തു, a ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ എടുത്തു, എയും ബിയും ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗത്തും a മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു യൂക്ലിഡ് ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് 9th. ഈക്വൽസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ടു ദി ഈക്വൽസ്, ദ റിമൈൻസ് ആർ ഈക്വൽ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, റിമൂവ്ഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കാം. ഇതിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഞാൻ a മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ a² ഈക്വൽ ടു ab എന്നാണ് കിട്ടുക. രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരേ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, a മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും b² സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഒരേപോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചെയ്യണം. അതും ചെയ്തു. a² മൈനസ് b² എന്ന് പറയുന്നത് a+b ഇൻറ്റു a-b ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ b കോമൺ ആണ്, a-b. ഇനി രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരു ക്യാൻസലേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. a-b ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. കാരണം നമ്മൾ when we are multiplication, when we are transposing to other side, it will become division. ഈ മാത്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു b. ഇപ്പൊ a+b ഈക്വൽ ടു b എന്നാണ് കിട്ടി. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. എയും ബിയും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തു. അതായത് a 5 ആണെങ്കിൽ ബിയും എന്തായിരിക്കും? 5 ആയിരിക്കും. അത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, എന്ത് കിട്ടും? 5 + 5 ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക? 5 തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഇനി നിങ്ങൾ a 10 കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? 10 + 10 ഈക്വൽ ടു 10 തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ശരിക്കും. ഞാൻ എഴുതിയ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ ശരിക്കും? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വന്നതെന്ന്? ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല.
ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ക്യാൻസലേഷൻ ആണ് പ്രശ്നം. ക്യാൻസലേഷനും തെറ്റല്ല, നമ്മൾ ശരിക്കും ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് എ മൈനസ് ബിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. ഈ ക്യാൻസലേഷൻ ഒന്നും തെറ്റില്ല, സെയിം നമ്പർ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇതിപ്പോ വന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പി ബൈ ക്യൂ ആണ്, റാഷണൽ നമ്പർ ഫോം ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദി റാഷണൽ നമ്പർ? എ നമ്പർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പി ബൈ ക്യൂ വേർ ക്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് √3 is rational. Guaranteed question ആണ് ബോർഡ് എക്സാമിന്, റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് പ്രൂവ് ദാറ്റ് √3 is rational. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും, given that most probably that will come, given that √3 is irrational, hence show that 3 plus √3/2 is irrational. ആ ഇറാഷണൽ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ഗ്യാരണ്ടീഡ് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഈ പ്രൂവിങ്, ഇറാഷണൽ പ്രൂവിങ്ങും, രണ്ടാമത് BPT തിയറും. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും ഗ്യാരണ്ടീഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, 3 മിക്കവാറും 6 മാർക്ക്, ഇത് 5 മാർക്കിലേക്കാണ് പോകാൻ ചാൻസ്. ഇതിന്റെ കൂടുതൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 മാർക്കിന് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. ഇത് BPT അലോങ് വിത്ത് എ സ്മോൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി 5, 8 മാർക്ക്, 10% മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് 2 സ്കോർ ചെയ്യാം. എഴുതി പഠിക്കണം, എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം. BPT ഒക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട്, ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയറം. We people make, I used to make 7 equations. Why I'm making 7 equations? Whenever BPT comes in our mind, sir wrote 7 equation, automatically will come something like that. You connect it. See, rational number is of the form p by q, q not equal to 0. This condition is very important. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അറിയോ? ഇവിടെ ഇതൊരു p യും ഇതൊരു q ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും 0 ആവാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആണ്. എന്താ കാരണം? a യും b യും ഈക്വൽ ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത a യും b യും ഈക്വൽ ആയിട്ടല്ലേ? ആ 2 നമ്പർ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ a മൈനസ് ബി എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ. അപ്പൊ ഈ റാഷണൽ നമ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ p by q മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ 5 plus 5 5 തന്നെയാണ്, 10 plus 10 10 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് 2 പേര് 100 rupees വന്നാൽ അത് 100 rupees തന്നെ സംഭവം വരുള്ളൂ, ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല. അതാണ് വിഷയം. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂ. മാത്സ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണ്. സോ ബി കെയർഫുൾ ദാറ്റ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഡാറ്റ. നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം, വാട്ട് ഇസ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത്. അപ്പൊ ആരും പറഞ്ഞു നീളത്തിനാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മലയാളമാണ്. അപ്പൊ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നീളം കൂടിയതിനാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വന്ന് ലെങ്തി വൺ ഇസ് ലെങ്ത്. അപ്പൊ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കാണിക്കാം? ലെങ്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി, നമ്മളൊരു സാധനം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കലിയാണ് കാണിക്കാൻ പറ്റുക. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എടുത്തു, എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതിനെയാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ലെങ്ത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാണിച്ചു കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഐഡന്റിഫൈ ലെങ്ത്, ഐഡന്റിഫൈ ബ്രെഡ്ത്ത്. അപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞു ലെങ്ത് ഇസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 points. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന്. അപ്പം പറയുന്നു വാട്ട് ലെങ്ത് ഇസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 points. സോ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ഡിസ്റ്റൻസ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദി ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ 2 points. പണ്ടാരോ ചോദിച്ച പോലെ, പിന്നെ വീട് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു, ബസ് സ്റ്റോപ്പിന്റെ ബാക്കിലാണ്. ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഇവിടെ വീടിന്റെ മുന്നിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ആ ആൻസർ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, മാത്സിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിറ്റർമിൻഡ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ 3 plus 4 എത്ര? 7 ആണ്. എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? 1 plus 1 2 ആണ്. ഹൗ യു ഗോട്ട്? വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു 1 plus 1 വാട്ട് ഇമ്മിനി വലിയ 1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ശരിക്കും അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട് ബിഗർ 1 വിൽ കം. ബട്ട് വി പീപ്പിൾ ദിസ് ഓൾറെഡി ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. മാത്സ് അങ്ങനെയാണ്, സം ബേസിക് ഐഡിയ ഓൾറെഡി ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് യു കാൺട്ട് ഷോ ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സ്. വാട്ട് ഇസ് ട്രയാങ്കിൾ? ഇഫ് എനിബഡി ആസ്കിങ്, യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ വാട്ട് only draw on a surface. It is a plane figure actually. If anybody asking triangle, this is the you people can say only what this is the triangle, that only. Triangle you cannot show from the universe. Why? Rectangle you cannot show from the universe. You can't say this is a rectangle because rectangle definition, it is having only what length and breadth. Rectangle definition, it having only length and breadth. But when you're taking any object from the universe, it will have what height also. It is not a rectangle. This we are calling what cuboid, because it's having length, breadth, and height. Circle you cannot take from the universe. Circle you can just represent on the water. This one. This is what we are calling circle, because you can't say this is water. You can't say
this is a circle you can, because if you are taking any object from the universe, there will be a height, but you can say what this is a circular shape that you can say. Our maths ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കുറെ ഇമാജിനറി ഇതൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ. Okay, fine. So I hope you understood this one. Okay, again we'll make it more complicated. Next one, solve a square b square x square. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും മാത്സിലും പല സബ്ജക്ട്, മാത്സ് മാത്രമല്ല ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് കണ്ടെത്താനുണ്ട്. ഇത് ഒരാളും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. ഈവൻ ഐ എം എ മാത്സ് ടീച്ചർ, ഐ എം ടീച്ചിങ് more than 15 years, but I can tell I know only 20-25%. Nobody is perfect because every day new inventions are coming. You know, recent update came in the Apple. I heard there won't be, I don't know whether it's true or false. This I saw in the online news. A perfect newspaper only I saw that one. iPhone is coming without what volume button and without a power button. Maybe technology will be there. Everything is based on technology. People are inventing new items. And a square minus 1 equal to 0. Please try. It is easy. First to take it out, then please try. Take the common term out. Take the common term out. Here b square is common, 1x also common. So first one b square you took, 1x also you took. So balance is what? A square x. Here nothing means you should write 1. The same thing you have to repeat. So already a square you took, minus is there, along with the 1 you have to write. Yeah, some people is responded. Now a square x plus 1 is common in both. B square x minus 1 equal to 0. Now what do you have to do? You have to equate it to 0. So a square x plus 1 equal to 0. B square x minus 1 equal to 0. So a square x equal to what? Minus 1. X equal to minus 1 by a square. B square x equal to 1. X equal to what? 1 by b square. These are the answers. Please check it. Any problem, let me know. Then factorization, what we are saying. So the factorization, this is the procedure. Even the recent exam also, I mean 2022 March exam also, one or question were there in the factorization. That little advanced question. If you want to do some we have to practice. Because this all were easy, whatever things I done now, because it's already in that form. But every question won't be like that. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഒരു higher level question, odds type question, higher order level thinking. I hope you finish this. How to do splitting the middle term, I already told you how to multiply this and this, this and this. But the previous question, what we done, it is already in the splitted form only.
Now, how we can do this question? Listen. A square x square minus 3bx plus 2b square equal to 0. It is not that much easy what we did. So what we have to do initially, better all of you can listen. You multiply this and this. That's only what we used to do. In previous case also, we multiplied that. But previously, if you question what we done, it is already in the splitted term only. Middle term is splitted. So a square and 2b square, when you multiply, you will get a 2a square b square. Last is plus. So by adding, you should get it. So what will be this? It will be 2ab and 1ab. You just check it. 2ab plus 1ab is what? 3ab. 2ab into 1ab is what? 2a square b square. This by you have to check how will get the 3ab, how will get to 2a square b square. So 2ab and 1ab will be the splitting the middle term. So after this, a square x square minus 2abx plus 1abx, x is there, plus 2b square. Now you can open the bracket and you can try. Just to try. I will wait. പിന്നെ എപ്പോഴും മാത്സിന് നോട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ കമന്റ് അതിന്റെ ടുവേർഡ്സ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്, ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്. നിങ്ങളെ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങളുടേതായ കമന്റ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിലൊരു മടി വിചാരിക്കണ്ട. കാരണം നോട്ട്ബുക്ക് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ വീട്ടുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യു. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു നോട്ട്ബുക്ക് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ അവിടെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലാവാൻ, ഓരോ നോട്ട്ബുക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക. അതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നത് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാം. എന്തൊക്കെ കമന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയത്. എൻ്റെ അടുത്ത് റീസെന്റ് +2 ഒരു ബുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. ആ ബുക്കിൽ നിരത്തി പിന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മലയാളത്തിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു CBSE സ്റ്റുഡന്റ് പിന്നെ മലയാളിയായിരുന്നു, മലയാളത്തിലൊക്കെ ഫുള്ള് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം, മാക്സിമം നിങ്ങൾ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. Open the bracket. 1abx common, you can take it out. ഒരു a കോമൺ ആണ്, ഒരു എക്സും കോമൺ ആണ്. അത്രേ കിട്ടൂ അല്ല, ഓക്കെ, അത്രേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ax ഉണ്ടാവും, കാരണം എയും ഇത് എടുത്തു. ഇവിടുന്ന് ax എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2b ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സെയിം സംഭവം യു ഹവ് ടു റിപ്പീറ്റ്. മീൻസ് ax came and 2b also came. അപ്പൊ ax വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവും, ബാക്കി ഒരു b ഉണ്ടാവും. -1b ആണ്. -1b is what b only. Okay, it's fine. Okay, equal to 0. ഇനി രണ്ടിലും ax - 2b കോമൺ ആണ്. Now equal to 0. So ax - 2b equal to 0. ax minus b equal to 0. So ax equal to what? 2b. X equal to what? 2b by a. Ax equal to what? b. X equal to what? b by a. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക. ഒന്ന് 2 times b by a, ഒന്ന് b by a. So ശ്രദ്ധിക്കുക, how we proceeded it. ഇനി എല്ലാ ക്ലാസ്സും തരുന്ന പോലെ ഒരു ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരികയാണ്. ഇതൊക്കെ ഹയർ ലെവൽ തന്നെ കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഹയർ ഓർഡർ ലെവൽ തിങ്കിങ് ഓട്സ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ലെവൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാം. വേറെ നോട്ട്ബുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇങ്ങനെ വിടുക. അതാണ് ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. മാത്സ് അങ്ങനെ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. ബൈ പ്രാക്ടീസിങ് ഓൺലി യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ബി എക്സ്പെർട്ട്. Okay, I hope you finished it. ഇനി ഞാൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാണ്. I didn't understand, Ashwin, what you told. Okay, next question. X square plus ഒരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇതൊരു ടെക്നിക് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് റിയലി ഐഡിയ ബൈ പ്രാക്ടീസിങ് മാത്രമേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങളൊക്കെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞവരാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ? ഇന്ന് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ്ലി ആസ്ഡ് പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഞാൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമിലർ ടൈപ്പ് തന്നെ. യു ഹാവ് ടു ബി എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് വൺ. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കൊളാക്കരുത്, നടക്കൂല. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു. ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത്? എക്സ് ഐ ജസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ദിസ്. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. മോളെ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അത് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് കട്ട് അഡീഷൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1/2 + 2/1 കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. 1/2 + 2/1 എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2 അല്ല, അത് 5/2 ആണ്. അഡീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് അഡീഷൻ ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കട്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മണ്ടത്തരങ്ങളുണ്ട്. ഞാനൊരു കുട്ടിനെ, ഈ കട്ടിങ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുള്ള പ്രശ്നമാണല്ലോ. ഒരു കുട്ടി +1 പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ്. ഇതൊന്നും കട്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് 25 എന്ന് എഴുതി. ബ്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കട്ടിങ് പഠിച്ചു കൊടുത്തുള്ള പ്രശ്നമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം. കട്ടിങ് ഇസ് അലൗഡ് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു? ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഒന്നും ബോധർ ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ നോക്കുക. ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എക്സ് മാത്രമുള്ള പുറത്ത് കൊടുത്തു എടുത്തു. ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ സംഭവം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സംഭവം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആരാണോ എക്സിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് മൂപ്പരെടുത്ത് എഴുതുക. വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ആരാണോ എക്സിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് മൂപ്പരെടുത്ത് എഴുതുക. അതാണ് ഇതുവരെ ചെയ്ത്. നിങ്ങളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. നോക്കിക്കുക, a+b/a × x. യു ജസ്റ്റ് സി. ഇത്ര പണിയുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിനോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും. ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നീ പറഞ്ഞ ആ ക്യാൻസലേഷൻ വരും. a+b കാരണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ. a+b/a × a/a+b എന്താവും? a-യും b-യും 1 വരും. 1 അല്ലേ കിട്ടണ്ടേ? ഇപ്പൊ പ്രശ്നം തീർന്നു. ഇത്ര പണിയുള്ളൂ. അതായത് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ കോമൺ ടേം ഔട്ട്. ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ദ കോമൺ ടേം ഔട്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഒരുവിധം 90% ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും. ഇനി നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. എന്താണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്?
ഇവിടെ എക്സ് ബൈ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഉണ്ടാവും. എക്സ് പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ എ ഉണ്ടാവും. 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. 0ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് എ ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കിട്ടും. ഞാനൊരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൈനസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ എ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് ഹൗ വി പ്രൊസീഡഡ്. ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന്. റഹ്മാൻ സാറേ, പണിയുള്ളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. സാറേ, ഫാത്തിമ ഫിസ ഒരു ഡൗട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ, ക്യാൻ വി യൂസ് വൺ ദർ എന്നുള്ളത്? ഫാത്തിമ ഒന്ന് ക്യാൻ വി യൂസ് വൺ ദർ എന്നുള്ളത്? ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്ന് ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്യാൻ വി യൂസ് വൺ, എവിടെ വൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദിച്ചാൽ സർ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ബൈ എ, അവിടെ വൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് വൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഈ ഇവിടെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ല സർ, ആ ബ്ലൂ കളറിലെ റൈറ്റ് ഇവിടെയാണോ? യാ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മോളെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട്. നമ്മള് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. സെയിം സംഭവം ഇവിടെ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിരന്തരം പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ എക്സിന്റെ കൂടെ ആരാണുള്ളത്? ഇവിടെ എക്സ് മാത്രം, ഇതിനാണ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നീ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ വണ്ണ് നിനക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നീ എഴുതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് അത് വരിക. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നീ ഇപ്പൊ വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വരിക? എ പ്ലസ് ബി ബൈ എ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് കോമൺ പിന്നെ പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് എ ബൈ ബി ആണ്, ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ബൈ എക്സ് ആണ്. വണ്ണ് പുറത്തോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് പിന്നെ കോമൺ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇത് രണ്ട് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാതെ. ഇവിടെ എഴുതിയത് എന്താണോ അത് തന്നെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കോമൺ ടേം ഔട്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വൺ, ഈ എക്സിന്റെ കൂടെ ആരാണോ ഉള്ളത് ആ സംഭവത്തിനാണ് ഇവിടെ പുറത്ത് എഴുതേണ്ടത്. അത് 2 ആണ്. 2 ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ, ഇഫ് നത്തിങ് ഇസ് ദർ അലോങ് വിത്ത് എക്സ്, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഐദർ +1 or -1. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്. യെസ് സർ. So x plus a by b is this one. X plus a by a plus b is common, equal to 0. So you can equate x equal to, when you're equating, this is minus a, this when you're equating minus of a plus b by a. ഇതാണ് ആൻസർ വരും. അപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് നല്ല നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അല്ല. ഞാൻ ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, പിന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇത് പിന്നെ ഒരു നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അല്ല എന്ന് ചെയ്തത്. ഞാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ചെയിനിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് വെല്ല കയറിയിട്ട് അങ്ങ് മേലോട്ട് കയറി. ചെറിയൊരു സിംഗറെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി. സിംഗർ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആവേശം മൂത്തിട്ട് പിന്നെ ഫുള്ള് തകർക്കും. ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബേസിക് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയി മാത്സ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ. ഇനിയും ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ലെവലിൽ പോകാൻ പറ്റും. അതാണ് മാത്സിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് സംഭവം വളരെ ഈസിയാണ്, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ്. പ്രാക്ടീസ് മേക്ക് എ മാൻ പെർഫെക്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കൂല. അത് മാത്രമേ മാത്സിന് ഷോർട്ട് കട്ടുകളില്ല. ഐഡിയാസ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണം. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത്, ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഞാനൊരു മെഷീൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ മെഷീൻ ഞാൻ ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ മെഷീൻ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ മെഷീന് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രശ്നം. ബ്രെയിൻ മാക്സിമം നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടി മാത്സ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. സുഡോക്കു ഗെയിം ഒക്കെ നല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടും. അത് വിചാരിച്ച് ഈ മൊബൈൽ എടുത്തൊരു സുഡോക്കു ഗെയിം കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, അത് വേറെ വിഷയം. ഞാൻ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതല്ല. ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ പേപ്പറിലൊക്കെ കാണുന്ന ഗെയിംസുകൾ, ചെറിയ മാത്സ് ട്രിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ അവൈലബിൾ. അങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഈ പിന്നെ കൂട്ടലും കുറക്കലൊന്നും ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ കുറച്ച് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും. Okay, I hope you understood what we discussed today. I'm going to conclude this section. Okay, thank you.